Nhã Kỳ xin chào quý vị và các bạn. Cuộc sống là một hành trình với nhiều điều thú vị. Chính vì vậy, được trải nghiệm nhịp sống ở nhiều quốc gia là một niềm vui của nhiều người. Nơi bạn đang ở không chỉ là nơi bạn sống và làm việc, mà đó còn là nơi vun đắp những kỷ niệm, những trải nghiệm, những mối quan hệ và đặc biệt là những cảm xúc mới mẻ. Kỹ sư chuyên dùng Huế Đức và người ngày hôm nay, Nhã Kỳ thân mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ với Hylton Lipkin, tổng giám đốc của Alba Wellness Valley by Hylton, Huế. Xin chào, my name is Hylton Lipkin. I am originally from South Africa and I have been living in Hue now for 3 years. It's really a beautiful place. I mean, after 3 years I still haven't discovered everything. It has so much historical value. I'm here with my family and we really enjoy Hue. So we hope you enjoy the show and thank you very much. See, come on. Sinh ra và lớn lên ở Nam Phi, sống nhiều năm ở Pháp. Công việc hiện tại của ông Hylton Lipkin là tổng giám đốc Resort Alba Wellness Valley Huế. Nhưng trải nghiệm mới cũng bắt đầu từ đây. 22 tuổi, ông đã rời xa quê hương Nam Phi để theo đuổi công việc mình yêu thích. Làm việc ở Phú Quốc 2 năm trước khi đến Huế đảm nhận công việc này. Ông cũng đã từng có cơ hội làm việc trong nhiều khu du lịch nổi tiếng ở các quốc gia châu Á như Lào, Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ. 30 năm sống xa nhà, vì vậy đối với Hylton, lúc mới đặt chân tới Huế đã không hề có chút xa lạ, mà ngược lại, thành phố này vô cùng gần gũi, dễ mến. Gia đình ông đã sống ở Huế, yêu thích và nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống chậm rãi ở thành phố nhỏ nhưng vô cùng đáng yêu này. 3 năm sống ở Huế, không quá lâu nhưng cũng đủ mang đến nhiều yêu thương cho người đàn ông 52 tuổi. Thưa quý vị, những người bạn nước ngoài trong kỹ sư của chúng ta đều có những câu chuyện thú vị riêng. Chúng ta đã biết được đôi điều về người bạn của ngày hôm nay. Và để hiểu rõ hơn về Hylton Lipkin, ngày hôm nay Nhã Kỳ đã có một cuộc hẹn. Xin chào, how are you? How do you usually begin your day in Huế? Well, it depends if I'm working or if I'm just staying at home. If I'm working, obviously I need to get ready to get the bus and go all the way out to Alba. Otherwise, if I'm at home, just relaxing, waking up a little bit late, maybe do some exercise, watch some television. What do you like to do in the weekend? Well, sometimes, most of the time I'm actually working on the weekend because that's when we're busy. But if I'm not working, I like to do some exercise, travel around, just relax and enjoy the city, enjoy Hue. Where do you decide to work in Huế? I didn't actually decide to work in Hue. I got offered a job in Hue. So I accepted the job and I came to Hue, so actually it was because of the job, not really a choice. Vâng, rõ ràng là Hylton đến Huế vì công việc và đôi khi công việc là cơ duyên để nhiều người có thể khám phá những vùng đất hay là những thành phố mới. Anh Hylton là một cái người quản lý mà mình thấy là đi theo một cái concept về wellness, về sức khỏe và tinh thần. Cho nên anh không bao giờ là anh để cho nhân viên hay cấp dưới của mình có một cái phiền muộn gì trong công việc. Anh luôn luôn là mở lòng ra và anh chia sẻ để cho nhân viên mình là có thể là đến với anh bằng những cái ý tưởng, những cái chia sẻ từ cái công việc cũng như là từ cái quá trình làm việc với anh. Và càng ngày mình cảm thấy anh Hylton là chỉ cho mình rất là nhiều và mình cố gắng là mình phát triển được cái concept wellness ngày nay bằng kết hợp với những quản lý khác. Thì anh Hylton rất là tạo cơ hội cho nhân viên, tất cả dù lớn hay nhỏ anh cũng trao cơ hội để cho họ đứng thử lên cái vai trò đó, cái vị trí đó. Thì bạn
sẽ xử lý như thế nào. Và hầu như tất cả mọi người đều nói là anh Hylton là một cái người giống như người cha xứ vậy, rất là nice luôn, rất là hiền và luôn luôn là không bao giờ thấy tức giận gì cả. Hylton is very generous man, which is I believe that this resort it's very good handling by him, which is our general manager, and his character, personality, physically and mentally is matched with our resort. Because our resort aim is a wellness, so he immerse himself into the wellness and he contribute the wellness thing with all the resort aspect and also encourage the people here in our resort to be a wellness. Many things that I learned about him, about his passion, his management, and also the way that leading it a problem without any anger. Mình làm việc với bác Hylton cũng đã 5 năm rồi ạ. Và nói chung thì được làm việc với bác là một cái niềm vui đối với mình. Và nói chung là đó là một sự may mắn nữa. Bác đã truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều điều. Thứ nhất là về công việc và cuộc sống. Đối với mình cảm nhận là bác là một người không chỉ là một cái manager mà bác còn là thân thiện giống như gia đình của mình. Bác luôn là tìm tòi những cái hướng mới, không chỉ ở trong nước mà ở nước ngoài nữa. Bác truyền thụ lại cho bọn em những cái kinh nghiệm giống như là cách take care này, các cái phương pháp về thải độc này, thiền này để cho nâng cao sức khỏe cũng như là nâng cao cái cách phục vụ khách để cho mang lại nhiều lợi ích cho khách. Điều mình thích nhất đó là bác rất là thân thiện. What interesting things have you learned when working in Hue? I think I've learned that people are very resilient. People, we've had a very tough time here at the property. We had the storm, we had the floods, and then we had COVID, but the team remained together and we worked very hard together, and it's very nice to see people that don't give up. So I've really learned from my team how you just keep going for tomorrow, because together we're strong, and that's really nice. In your opinion, has the resort services in Hue really developed? I think that in the past, Hue was only a place where a lot of Vietnamese people used to come because it's the imperial capital of Vietnam. So there's historical value. But now things are changing and there's more and more themed hotels, a bit more luxury. There's another wellness resort that's open, so more and more people are coming here, and we're seeing more of different type of resort hotels and not just big buildings in town where people can sleep. So there's a development definitely towards wellness, towards hospitality and luxury in Hue, which is fantastic. So you can tell me what are the most favorite things the guests love about this resort? We're different. I think Alba Wellness Valley has so much to offer. It's not just a place where you come and relax. It is, but we offer so much for our guests and we have so many different activities. It's very beautiful. We're out in the nature. We have lovely luxury accommodation. We have a great team, and we also have the hot springs. And we have our own organic farm. So when people come here, it's about a whole experience. It's not just about coming to sleep in a beautiful place. We want people to come here to feel renewed, re-energized, feeling good, taking it home with them, and then coming back and telling their friends about it. So it's about making people happy, healthy, and full of wellness. What are the differences between this resort and the other hotel you have worked in before? I've had different hotels in different places. Every hotel has something unique, some not so unique. I have worked in other properties that have more hotel rooms, but it's more spread out. So I would definitely say, if you ask me compared to other places, it's the biggest. Another interesting fact about this property is that a lot of the properties I've worked at, most of them, have been next to the sea. They have beach, and that's very common. But here, this is one of my first properties where there's no beach.
Yes, there is a beach in Hue, but people don't come here to go to the beach. So it's more about getting in touch with nature and enjoying yourself and being part of the natural environment. So that's very different to some of the other places. Another thing is the design is very unique. We have 3 different categories and they're all completely different. A lot of the other hotels where I've worked is just the same. It's the same hotel, level 1, level 2, level 3, it's all, but we have different categories and different ideas and different decor, so that's quite exciting. It's challenging because you got to think differently, there you got to think like that, there you got to think like that, but yeah, so that makes it more challenging but more fun. Vâng, có thể thấy khoảnh khắc Huế trong lòng người đàn ông này đôi khi chỉ đơn thuần là công việc. Về những khoảnh khắc đời thường của ông thì như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem. Dù đảm trách vị trí quan trọng và luôn bận rộn với công việc, nhưng Hylton Lipkin vẫn dành thời gian cho gia đình. Ông yêu thích những khoảnh khắc được đi đây đó cùng vợ con. Những không gian nghệ thuật ấn tượng và độc đáo của Huế trở thành điểm đến quen thuộc. Cuộc sống trở nên nhẹ nhàng khi cả gia đình được bên nhau như thế này. He's someone who works a lot. He spends a lot of time at the hotel. So we try to find something outside to keep busy and do something. So we like coming here a lot, enjoy everything, trying to meet new people. But yeah, my husband knows a lot of people here and he's really good at what he's doing. So wherever he works, we follow him everywhere. If here or Thailand or wherever, we just follow, right? Right. So what do you think about Daddy? He's got a lot of passion for the things he does. He likes helping people. He likes exercise. He likes exercise a too, lot. a lot of it. He's very caring of other people and people he knows. He's overall a really compassionate person. He's the best. Where we live, it's easy. We do a lot of time together. Được mệnh danh là kinh đô ẩm thực, Huế cuốn hút bởi rất nhiều món ngon tinh tế. Thật dễ dàng để tìm thấy những không gian ẩm thực hấp dẫn, có thể đáp ứng nhu cầu ăn uống của nhiều người trên khắp thế giới. Thưởng thức những món ăn Âu, Á ngay ở thành phố Huế này cũng là cách những người bạn nước ngoài cảm nhận một thành phố đang đổi thay, mới mẻ từng ngày. Và Hylton cũng như những thành viên trong gia đình ông luôn cảm thấy thú vị vì điều đó khi sống ở Huế. Hylton, what are your favorite foods in Hue? My favorite food in Hue? That's a very difficult question. I'm quite a difficult eater. I don't eat meat and I don't like spicy food. I like to try different things, so I wouldn't say that there's one favorite food in Hue. I like to try different things. Some things I like and some things I don't like. I enjoy more vegetarian food. So a lot of the Hue dishes have meat in it, like this one. Hot pot is very good, but that's not a speciality of Hue. What is the basic difference between Hue dish and European dish? I think in general, Asian food is more healthy than European food. Asian food, there's more fresh food, there's more natural food, there's more vegetables. In Europe, you do get it, but not as much. A lot of the food is processed. There's a lot of fried food, but here in Asia, a lot of soups, a lot of more healthy food. So the big difference for me between European food and Hue food is that the Hue food is more healthy, definitely. Exploring foods is also the way to explore the culture of one country. What do you think about that? 100%, that's a very good statement. I think when you travel around the world and you go to different countries, different continents, different cultures, everyone eats, but everyone eats something else.
You go to one side of the world and people eat spicy. You go to another side of the world and people can't eat spicy. Some people eat more bread, some people eat more vegetables. So it's very diverse. So yes, to discover a culture, to discover the world, it's very interesting to see all the different types of foods from all the different countries. Yes, it's very exciting and very different. For example, in South Africa, where I was born, it's a lot of meat. People like to eat a lot of red meat. And then you go to a country like India, where 95% of the population is vegetarian. So there's so much food, but no meat. Absolutely no meat. So it's really interesting, because when you grow up eating meat, you think meat is the only thing. Every country has something different, but yeah, it all depends where you go and what you like to eat. But I think the world is becoming more vegetarian orientated, because it's good for the environment. Vegetarian food will be very similar around the world. I prefer having vegetarian fresh food. Vâng, Huế chính là nơi mà Hylton làm việc, nơi mang đến những trải nghiệm khác biệt cho người Việt Nam hay những du khách nước ngoài trong lĩnh vực nghỉ dưỡng hiện đại. Đây cũng chính là nơi mà ông đã tìm thấy được những giá trị truyền thống rất hấp dẫn riêng có của thành phố này. Là kinh đô cũ của Việt Nam, Huế đã trở thành điểm đến của rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Những không gian xinh đẹp, mộng mơ, hòa quyện với nhịp sống hiện đại. Người Huế sống giữa những giá trị văn hóa đẹp, hòa mình trong nhịp sống đô thị chậm rãi, dễ chịu và nhẹ nhàng. Đó là điều không dễ tìm thấy giữa thời đại số, giữa những bộn bề, ồn ào của cuộc sống hôm nay. Cũng như nhiều người nước ngoài khác đang sống ở Huế, Hylton cũng dễ dàng cảm nhận được những giá trị riêng có của thành phố này. Những di tích, đền đài, những công trình kiến trúc, những giá trị văn hóa đẹp khiến ông ngạc nhiên khi khám phá. How do you feel when going around the Huế? It's a very relaxed place. It's quite a big city, but it's not that busy, so it's nice, it's easy, you can get around, there's not too much traffic, so it's pleasant, nice place, yes. You have been to many other cities around the world, so what is different of Huế city? It's true, there are many cities around the world, and every place is different. I mean, even in Vietnam, if we compare Hanoi to Saigon, or Saigon to Hue or Da Nang, everywhere is different. Paris, Zurich, anyway. So Hue has everything, but it's still not too big. So it's a nice environment, it's nice and relaxed. And again, the traffic, it's not crazy like some of the big cities around the world. So not only the traffic, but people are really friendly. You know, some of the big cities you go to around the world, people are stressed out and they're angry and they're not nice. But in Hue, you have people on the road, they smile, they talk to each other. And also, I think what's nice about Hue is we have winter and summer, and we have in between. So we have a time when it's really hot, and we have a time where it's really cold, but we also have a time like today, where the weather's beautiful. It's a nice place. Also, another thing to mention about Hue is we have nature. We have the city, we have buildings, but we also have greenery. I mean, look around us. We have history, we have beautiful places. So you really get a nice mix. It's not just buildings, 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 which is really cool. In your opinion, what should Hue do to develop the tourism more? I think that Hue has always been known as the imperial capital, the old imperial, the imperial city for where the king used to live. So a lot of the Vietnamese people come here because of that historical value. But for international people, it's not a major attraction. So I think it's very important that Hue works more on the nature, maybe wellness, doing more activities outdoor, attracting people, healthy foods, and getting more people to come here and enjoy Hue and not just Vietnam and the imperial city. Living in Hue, what do you like more in daily life in Hue city? I think, again, the relaxed element. I mean, I work quite hard, I work quite far from the city,
But in general, you come back, you don't feel stressed out, you feel relaxed. The food is okay, it's nice, people are friendly. It's a relaxed environment, so it's a nice place to live. You get the work, but you also get the what's the word I'm looking for? You know, the lifestyle and the well-being, where you can relax and breathe, and you know, see what's going on around you, and not just be work, 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 traffic, 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 go, go, go. When you live in Paris, people go on the metro, they go to work. After work, they go on the metro, they go home, they go to sleep. Every day, every day, every day. It's not the same. Here you get the environment, you get outside, you get to feel nature, so it's not the same. It's really good. Thank you for your interesting story. Hope you and the family will have good more memory while living and working in here. Thank you very much. Come on, you, Ms. Nyaki. It was great to meet you, and it was great to answer your questions. See, come on. So thank you, everybody. I hope you enjoy the show. We hope to see everybody in Hue, in Vietnam, very soon. See, come on. Huế là thành phố trầm lặng, có lẽ không thích hợp với những ai yêu thích sự năng động. Tuy vậy, Huế có những giá trị riêng, nơi bạn có thể được cảm nhận từ từ. Nhịp sống Huế êm đềm bên cạnh công việc bận rộn, có lẽ đó là điều đặc biệt trong những ngày tháng sống ở Huế của ông Hylton Lipkin. Tình yêu với xứ sở mới đôi khi được bắt đầu bằng những trải nghiệm giản đơn và ý nghĩa. Kỹ sư chuyên dùng Huế Đức và người cũng xin được khép lại tại đây. Nhạc Kỳ xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.